La noticia de que Donald Trump podría congelar activos y golpear económicamente a México ha provocado una ola de preocupación, tanto en Estados Unidos como en territorio mexicano. La propia presidenta Claudia Sheinbaum ha salido a advertir sobre los riesgos reales de este tipo de medidas. Mientras analistas como el profesor Richard Wolff explican lo que habría detrás de esta amenaza, y cuáles serían sus consecuencias. Todo comienza con las recientes declaraciones de Trump, en las que aseguró que, si regresa a la Casa Blanca, utilizará herramientas económicas extremas para presionar al gobierno mexicano. Entre ellas, congelar activos financieros, imponer sanciones directas, y, de ser necesario, frenar el comercio bilateral de manera selectiva. Para muchos, esto suena retórica política. Pero expertos como Wolff señalan que estas acciones son legalmente posibles y podrían ejecutarse con rapidez. Bajo órdenes ejecutivas, Sheinbaum respondió con firmeza, advirtiendo que México no es un país que puede ser tratado como un adversario económico. Subrayó que cualquier acción unilateral de este tipo estaría debilitando una de las relaciones comerciales más importantes del mundo. Señala, afectará a México Siria también autogolpearse. Porque millones de empleos estadounidenses dependen de empresas, cadenas de suministro y exportaciones ligadas directamente al mercado mexicano. Dale profesor Richard Wolff ofrece una visión más estructural. Para él, estas amenazas no son solo cuestiones diplomáticas, sino síntomas de una crisis económica y política mucho más profunda dentro de Estados Unidos. Explica que, en momentos de tensión interna, los líderes suelen buscar culpables externos. Y México, por su cercanía geográfica y su importancia económica, se convierte fácilmente en un blanco retórico. Wolff señala que congelar activos o presionar a un socio comercial de esta magnitud sería un movimiento arriesgado, capaz de desestabilizar no solo a México, sino también al propio sistema financiero y estadounidense. Wolff también analiza que Trump, históricamente, ha utilizado la economía como arma política, aranceles, amenazas comerciales y negociaciones forzadas. Por eso, sostiene que no sería sorprendente que intentara nuevamente usar este tipo de tácticas para mostrar poder o para mejorar su posición política interna. Pero advierte que hoy el escenario es más delicado que en su mandato anterior. México es el más importante en términos de manufactura, energía y inversión. Y romper estos flujos tendría consecuencias gigantescas. Sheinbaum, por su parte, insiste en que México está preparado para defender su soberanía económica y que cualquier intento de sanción sería respondido mediante vías diplomáticas y, si fuera necesario, económicas. Ha remarcado que su gobierno no permitirá presiones que pongan en riesgo la estabilidad nacional y que trabajará con aliados regionales para evitar medidas que afecten a millones de familias en ambos países. Finalmente, Wolff concluye que las amenazas de Trump deben interpretarse como parte de un clima político cada vez más polarizado. No significa que no pueden suceder, pero sí que su aplicación generaría una crisis que nadie parece querer enfrentar directamente. Mientras tanto, empresarios, mercados y ciudadanos observan con preocupación, sabiendo que una sola orden podría modificar profundamente la relación económica más importante del continente. El escenario queda abierto. Tensión creciente. Advertencias desde México. Análisis críticos desde la academia y un posible regreso de Trump que podría alterar el equilibrio económico de toda la región. El mundo observa con atención, esperando que las amenazas no se convierten en decisiones reales con consecuencias irreversibles. En medio de este clima incierto, varias voces dentro de México han comenzado a evaluar posibles escenarios. Algunos especialistas en comercio exterior explican que,
Si Trump realmente aplicara sanciones o congelara activos, México tendría herramientas para responder, aunque el impacto sería innegable. Las cadenas de suministro, especialmente en sectores como la automotriz, la electrónica y la agroindustria, dependen de una integración profunda entre ambos países. Cualquier ruptura sería costosa y generaría demoras que afectarían precios, disponibilidad de productos y estabilidad laboral al mismo tiempo. Sectores políticos estadounidenses han mostrado preocupación. Aunque Trump mantiene una base de apoyo sólida, muchos en su propio país temen que una pelea económica con México detone efectos en los mercados internacionales. Los economistas advierten que una acción tan agresiva podría generar inestabilidad en el dólar, desalentar inversiones y abrir espacio para que otros países como China o naciones de Sudamérica fortalezcan sus alianzas con México. Wolff enfatiza que, en un mundo multipolar, medidas unilaterales no siempre dan los resultados esperados y pueden terminar debilitando a quien las aplica. Sheinbaum, en sus declaraciones más recientes, reiteró que la relación entre México y Estados Unidos debe basarse en el respeto mutuo. Señaló que su gobierno apuesta por el diálogo y la cooperación, pero no permitirá que se utilice la economía como instrumento de coerción política. También recordó que México ha sido un aliado estratégico para la seguridad, la migración y la estabilidad regional. Por lo que acciones punitivas serían contraproducentes incluso para los intereses estadounidenses. En paralelo, el profesor Wolff explica que las amenazas de Trump encajan dentro de un patrón típico, utilizar la presión económica como herramienta para proyectar fuerza política interna. Sin embargo, advierte que este tipo de movimientos suelen generar un efecto boomerang. Si Estados Unidos golpea económicamente a México, las empresas estadounidenses que dependen del comercio bilateral, desde agricultores hasta fabricantes de autopartes, sufrirían de inmediato. Según Wolff, esa fractura económica podría convertirse en un problema político mayor dentro del propio Estados Unidos. A medida que las declaraciones continúan circulando en medios internacionales, la población mexicana observa con una mezcla de preocupación y cautela. Muchos recuerdan episodios anteriores durante el primer mandato de Trump, cuando los discursos agresivos y las amenazas arancelarias provocaron incertidumbre y volatilidad. Pero también saben que hoy México tiene un peso económico mayor y un papel más fuerte dentro de la región, lo que podría equilibrar en parte el escenario. Mientras tanto, el gobierno mexicano insiste en que mantendrá su firmeza. La estrategia, según indican sus portavoces, será evitar confrontaciones directas, pero también dejar claro que México no aceptará medidas unilaterales que pongan en riesgo su estabilidad interna. La apuesta está en fortalecer alianzas comerciales, diversificar mercados y reforzar la cooperación con socios estratégicos que permiten reducir la dependencia de decisiones políticas en Washington, conforme el debate se intensifica. Queda claro que la relación entre México y Estados Unidos está entrando en un nuevo capítulo, uno en el que las amenazas económicas se han convertido en un elemento central del discurso político. Trump podría intentar mostrar fuerza con estas advertencias. Sheinbaum responde con firmeza institucional. Y analistas como Richard Wolff entregan una visión profunda sobre cómo estos movimientos podrían cambiar el equilibrio económico del continente y dado el mundo sigue atento. Lo que hoy son palabras podría convertirse mañana en políticas concretas. Y sus efectos serían sentidos en hogares, empresas y mercados de ambos lados de la frontera. En un entorno global tan interconectado, cualquier decisión que alter este vínculo podría desencadenar consecuencias inesperadas que marcarían el futuro económico de toda la región. La reciente advertencia de Donald Trump
sobre congelar activos, y aplicar sanciones contra México ha provocado una fuerte reacción política y económica. La presidenta Claudia Sheinbaum respondió de inmediato, señalando que México no aceptará medidas unilaterales que afecten la relación comercial más importante del continente. Recordó que millones de empleos en ambos países dependen de esta conexión y que cualquier golpe económico sería un daño compartido. El profesor Richard Wolff explicó que estas amenazas no deben ver solo como retórica electoral, sino como parte de un patrón en el que Trump utiliza la economía como arma política. Según Wolff, congelar activos o imponer sanciones a un socio tan integrado como México podría desestabilizar cadenas de suministro, afectar mercados y generar efectos adversos, incluso dentro de Estados Unidos. Sheinbaum ha reiterado que apostará por el diálogo, pero que México defenderá su soberanía económica. Advierte que presionar a México sería contraproducente, pues podría incentivar al país a fortalecer alianzas con otros socios globales, debilitando la influencia estadounidense en la región. Mientras tanto, analistas y empresarios observan el panorama con cautela. Las amenazas de Trump tienen el potencial de alterar el equilibrio económico regional, pero también podrían quedarse en simples declaraciones políticas. Lo cierto es que cualquier decisión de este tipo tendría efectos inmediatos en ambos lados de la frontera, generando incertidumbre y tensión en una relación que es crucial para la estabilidad del continente.